Hello guys, welcome to the Off-Road Gully. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே இந்த ரைஃபிள் அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு ரைஃபிள் வந்திருக்கு. நம்மளோட ஒரு கஸ்டமருக்காக இது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இதை நம்ம அவர்கிட்ட கொடுக்க போகிறோம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இதை பாருங்கள். இது ஒரு ஸ்னிப்பெட் மாதிரி நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இட் இஸ் அன் ஹை பவர்டு catapult, I mean slingshot. Okay, இது ஒரு slingshot. You can see here, இது நம்மளே ரெடி பண்ணது. இது slingshot release trigger. Okay, இதை எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பைப்ஸில் இதை செட் பண்ணி we have made this. இந்த இடத்துல ரப்பர் வரும். slingshot ஒரு ரப்பர் வரும், 4 ரப்பர் வரும். you pull it here, ப்ரெஸ் பண்ணால் slingshot ரிலீஸ் ஆகும். இது இன்னும் ஃபுல்லாக முடியல. இது ஃபுல்லாக முடிஞ்சோடனே நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் இதை பற்றி காட்டுறேன். பட் இது நம்ம ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இட்ஸ் அண்ட் டிஐஒய். ஓகே, டூ இட் யுவர் செல்ஃப் ஸ்லிங் ஷாட். ஓகே, பட் நம்ம இன்றைக்கி வந்தது அதுக்காக கிடையாது. சி ஹியர் வி ஹேவ் இட். ஒரு நல்ல ஒரு ரைஃபிள். ஓகே, இது என்ன ரைஃபிள்னா, இது ஒரு சூப்பரான ரைஃபிள். ஓகே, இது இஸ் நதர் தேன் SDB Sniper Nitro piston. ஓகே, ஸோ இப்போ இது ஒரு கஸ்டமருக்காக வாங்கியிருக்கோம். அதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஒரு ரைஃபிள் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது எப்படியும் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு அன்பாக்ஸ் இட். ஃபைன். இந்த மாதிரி போனியில் போட்டாப்புல இது எங்கே பார்த்தாலும் போட்டுமே. குட் பேக்கிங். இது கொல்கட்டாவில் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. ஓகே, கிரேட் ஈஸ்டர்ன் ஃபயர் ஆர்ம்ஸ் அந்த கம்பெனி நம்மளுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக தான் இருக்கும். ஓகே, எஸ், நைஸ்லி பேக்ட். ஒன்றும் கவரில் பெரிய டேமேஜஸ் இல்லை. There is a damage, there is a small mark here. Let's see, இது ஒன்றும் டேமேஜ் ஆகிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் there is always a box inside it. ஓகே, உள்ளே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இது நம்மளோட கராம்பிட். ஓகே, இட்ஸ் வெரி ஷார்ப் கராம்பிட். அன்பாக்சிங் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எஸ், பாக்ஸ் ஃபுல்லாக இன்னொரு பாக்ஸ். See how nicely it's packed. அந்த பேக் ஃபுல்லாக டேமேஜ் இருந்துச்சு. There is no damage in this box. Okay, pristine, very good. Okay, let's open this. ஓகே, ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. Wow, it's a beautiful SDB Sniper. Since we are going to give it to somebody, இதை கொஞ்சம் நீட்டாக அன்பேக் பண்ணலாம். சரியா? Wow, see how nicely it's packed. Bubble wrap, அதுக்குள்ள ஒரு கவர், 2 பாக்ஸஸ். எஸ், wow, it's a beautiful rifle. ஒரு ஸ்க்ராட்ச் இல்லை, ஒரு எதுவுமே இல்லை. It's amazingly packed. Wow, so good, so good.
ஒரு லேயர் ஆஃப் ஆயில் அது மேலே எப்பவுமே போட்டிருப்பாங்க, பிகாஸ் அது ட்ராவல்லாம் போகிறதுனால ரஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. SDB ஸ்னைப்பர். SDB ஸ்னைப்பரில் 2 பேட்டர்ன் வருது. ஓகே, இது ஒரு டைப் ஆஃப் பேட்டர்ன். அண்ட் வி ஆல்சோ ஹேவ் அனதர் ரைஃபிள். ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே வாங்கினது. ஐ ஷோ யூ த டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ். ஃபைன். இது வந்து இன்னொரு பேட்டர்ன். இது பட் ஆல்ரெடி இருக்கிறது. இது இந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் grip, இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் grip. This rifle is getting very beautiful, man. Okay, the SDB company வந்து, I'm telling you, they are doing so much research, putting so much beautiful craftsmanship into their work, and they are producing fantastic rifles, man. Look how beautiful it is. Looks like a charm. Okay. சரி, இது போய் பார்க்கலாம். இதுவுமே ரெண்டுமே ஒரு SDB Nitro piston. இது ஒரு ஓல்டு ரைஃபிள், ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 year ஆகிட்டு இருக்குது, ப்ராப்ளி 6 months ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இது வந்து ஒரு நியூ பீஸ் which we are going to give it to a customer. Okay, nice, beautiful. ஒரு புது ரைஃபிள் எப்பவுமே வரது ஒரு நல்ல நாள் தான். ஓகே, ஃப்ரண்ட் ஃபைபர் சைட்ஸ் இருக்குது, ரியரும் ஃபைபர் சைட்ஸ் தான். How beautiful it is. Let me compare it with this one. இது வந்து, this is from the first batch. Okay, இந்த ரைஃபிள் வந்து வந்த உடனே I think I brought the first rifle. South Indiaல I think I got the first rifle. ஸோ இதில் கொஞ்சம் அந்த கேப்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இந்த பிரேக்கிங் லீவரோட கேப்ஸ்லாம். ஆனால் இந்த புது ரைஃபில் இட்ஸ் ஆல் பீன் பர்ஃபெக்ட்லி மேட். கேன் சி இந்த கேப்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். சைடில் ஒராசாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இந்த கேப்லாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கொஞ்சம் நேரவாக இருக்கும், இதில் கொஞ்சம் நல்லா ப்ராடராக இருக்குது இல்லையா. ஸோ தேர் டேக்கிங் இன்புட்ஸ். ஏதாவது ஒரு கஸ்டமர் வாங்கிட்டு அவங்க ஒரு இன்புட் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க அதை மேட் இட் நைஸ் அகேன். Commendable work by SDB Sniper. Okay, this company, they have come a lot of phenomenal. I think இது அப்படியே ஜீரோட தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். We'll fire and see. Okay, இதை kind of fire பண்ணி நம்ம வந்து இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். Okay, but other than that, I must tell you, man, it's an amazing air rifle. இது மேலே வந்து நிறைய ஆயில் இருக்குது. வாட் வி டூ இஸ், நம்ம இவ்வளோ ஆயில் தேவையில்லாததுனால we will slightly remove some oil. Okay, fine. Amazing. So let's weigh this one. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, pass it. இப்போ நம்ம இந்த ரைஃபிளை வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்சில் வந்து ஓல்டு ரைஃபிள். ஓகே, இட்ஸ் குவைட் நியூ, பட் தென் ஃபஸ்ட்டு பேட்சில் இருந்த ரைஃபிள் இதை வெயிட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் வி ஆர் கோயிங் டு கம்பேர், இதையும் வெயிட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இதில் நம்ம இந்த பட்டை பேட் போட்டிருக்கோம். இட்ஸ் ப்ராபப்ளி இன்னும் ஒரு 200 to 300 grams வரும் அது. ஓகே, அதை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். $3.49. ஸோ மைனஸ் ஒரு 100 to 200 grams பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் 3.200 grams, 3.2, probably 3.2, 3.3. So we will weigh this one, new rifle. Okay, let's see if there is any change. Oh, see, look at it, man. ஒரு சின்ன ஸ்க்ராட்ச் கூட இல்லைப்பா. சரியான
சரியான பேக்கிங்கில் நல்லா வந்துருக்கு. That's what I love about this one. Okay, so I'm going to weigh this. So it's just 3.25. Okay, 3.25. 3 kilo, that's almost 3 kilos 200 grams. Okay, cool. Nice. So the every number, it's a brake barrel. Okay, first loading. So நம்ம இந்த பேரல் யூஸ் பண்ணி இதில் பல்லட் போட மாட்டோம். We've been using this underlever type of இப்போ வந்து we have broken it and load பண்ணியாச்சு. Just see how it fires. Manual safety, okay. இப்படி பண்ணா சேஃப்டி, இப்படி பண்ணா சேஃப்டி இருந்துச்சு. Don't you push it down, safety is engaged. மேலே பண்ணா safety engaged. That's it. Not in safe mode anymore. My recoil வருது. I could face the recoil. It's quite powerful. Nice. It's nicely made. It's a beautiful air rifle now. Beautiful. So we'll fire one more, okay? நம்ம என்ன pellet யூஸ் பண்ணுறோன்னா Magnum Volt. Okay, this is 10.34 grains. Okay, நல்ல ஹெவியரான ஒரு pellets. See, so it's a amazing rifle. Okay, நம்ம கடிச்சிருக்கு. And tomorrow we will be giving it to one of our friends. Okay, nice, really good, nicely made, beautifully machined. இதெல்லாம் லேசர்ல, I mean it's all laser engraving. அதெல்லாம் இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. I'll show you ஹேண்டில் பண்ண எப்படி இருக்கும்னு காட்டுறேன். Okay, we have another beautiful rifle. Okay, I'll show you how it will look if it's made in hand. இது வந்து நம்மளோட AK 650 Schutzan. Okay, full stock, only one இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரே ஒரு full stock rifle இந்த brand தான். Okay, see how does it look? It's a beautiful rifle. Okay, இதுல வந்து tap loading நாலே போடலாம். Okay, but then it's not as powerful as SDB Sniper. இது வந்து 900 FPS இந்த கம்பெனி கிளைம் பண்ணுது, பட் these are all 950 FPS. Okay, but what I felt is this is very powerful. இந்த இதுலக்கு பவர்ஃபுல் கிடையாது இது, but it's a good rifle. Okay, see the checkering here. Checkering பாத்தீங்களா, இதான் கையில பண்ண checkering.
இம்பர்ஃபெக்டாக இருக்கு பாருங்கள். there is no straight lines அந்த மாதிரி. ஸோ இது கையில் பண்ண செக்கரிங். this is all laser engraved, computerized laser engraved. nice stock, hardwood stock SDB Sniper. இது கொஞ்சம் glossy ஃபினிஷாக இருக்குது, இது கொஞ்சம் மேட் ஃபினிஷாக இருக்குது. ஓகே, that's the difference. இந்த மாதிரி பேட்டர்ன், ஓகே, இந்த மாதிரி ஃப்ளவரிஷான பேட்டர்ன் வந்து இட்ஸ் glossy finished, and this one is டெல்லா மேட் ஃபினிஷ் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. either way it's good. ஓகே, ஸோ பாருங்கள் எப்படி வேர்த்துருச்சு. உங்களுக்காக நாங்கள் வேர்வை சிந்தி இந்த மாதிரி கன் ரிவ்யூஸ்லாம் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, இட்ஸ் ஆல் ஸ்வெட்டி. ஸோ என்ன பண்ணுங்கள், லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். ஓகே, அண்ட் this is the SDB Sniper, okay, which we got today. இதோட செக்கரிங்கும் ஒரு சூப்பரான ஒரு செக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இட்ஸ் ஆல் குட், நைஸ். இதுதான் உங்கள் லோகோ, எஸ்டிபியோட லோகோ. சரி, எஸ்டிபி ஒரு ஆரோ மார்க்கு. இங்கே இதோட சுஷாந்த் தாஸ் அண்ட் ப்ரோ. இந்த ரைஃபிள் பேர் வந்து ஸ்னைப்பர், மேட் இன் இண்டியா. இட் இஸ் 4.5, there is 0.177 caliber. The serial number இருக்குது. Yeah, that's about it. Okay, so please don't forget to like, share and subscribe. Until next time, it's Off-Road Aguli signing off. Okay, do proper off-roading பண்ணுங்க, riflesலாம் fire பண்ணி பாருங்க, and have an awesome life. Okay, see you, adios.